מעשה השליחים, פרק ב', פסוקים 44 עד 47. So Acts 2, 42 through 47. I'm sorry, 44. Sorry, 44 to 47. כל המאמינים היו יחדיו, ובכל אשר היה להם היו שותפים. הם מכרו את אחוזותיהם ואת רכושם, וחילקו אותם לכל איש כפי צורכו. יום יום התמידו להיות לב אחד בבית המקדש, והיו בוצעים את הלחם בבתיהם. אוכלים את מזונם בשמחה ובתום לב, ומשבחים את אלוהים. הם מצאו חן בעיני כל העם, והאדון הוסיף עליהם יום יום את הנושעים. So Acts 2:44 through 47. All the believers were together and had everything in common. Selling their possessions and goods, they gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. מה שכתוב פה ובאיגרת השנייה לקורינתים 8 ו-9 באמת עוזרים לנו איך להוציא את זה לפועל בצורה פרקטית נכונה. So what's written here and in 2 Corinthians 9 and 10 helps us 8 and 9, I'm sorry. 8 and 9 helps us to and I forgot what you said. עוזר לנו להבין באופן מעשי איך להוריד לפרטים קטנים את העזרה. So it helps us to actually put this into practice in a more practical way. אחד, יש לנו ערבות הדדית. ערבות, mutual responsibility. So first of all, we have a mutual responsibility. אם פה יושב אדם שכל 5 דקות שם פילה מיניו, ופה יושבת בחורה שכבר רואים את השלד שלה, כי אין לה לחם, הקהילה הזאת תתפוצץ תוך זמן קצר. Now if you have one individual here who every meal he eats a filet mignon, and then next to him is sitting a woman who you can see her skeleton because she doesn't have anything to eat, this congregation is going to explode in a minute. זה מתכון לשבירת קהילה. Because that's actually a recipe to destroy a church. אני יכול לדבר פה על אהבה מבוקר עד לילה. ואם יושבים פה משפחות רעבות שאף אחד לא שאל אותם איך אפשר לעזור להם, כל מילה שאני אומר רק מוכיחה שאני טיפש ושקרן. Now we can talk about love from morning till evening, but if there's a family in here that doesn't have what they need in order to live, in order to just exist, to eat and those things, all they're going to hear when I speak is how stupid I am, because we're not actually caring for their needs. האם המטרה שאם יש לי $1,000,000 ולא יש 0, אני צריך לתת לו מיד $500,000 כדי שלשנינו יהיה $500,000? האם זה מה שדבר אלוהים מלמד? שכח מזה מיד. Now what does the Bible teach? Does the Bible teach that if Menno has $1,000,000 and I have nothing, he has to give me $500,000 so that we'll be even? Forget about that, unfortunately. Forget about it quick. And my wife says, where do you have this $1,000,000? Anati, it's a parable. Okay. Anyway, she holds the money, so what do you think? If the kids want money, they never say dad, they always says mom. עכשיו, שימו לב, זה בא ואומר לנו לפקוח עיניים ולהיות רגישים לצורך של הנזקק. So what that does is that it actually causes us to be sensitive to the needs of our congregation. We should open our eyes and see who actually is in need so that we can know how to help them. אנחנו ביחד, אנחנו צריכים לדבר אמת איש לרעהו. And we're a community. We really should be speaking one to another. Speaking truth one to another. Speaking truth one to another. וכאשר באמת יש את האמת ההדדית, את הכבוד ההדדי מתוך יראת אלוהים, אז באמת יודעים מי זקוק ונותנים בשמחה. And when there really is mutual respect and mutual honor amongst our congregation, we'll really know who is in need and we will be able to help those people. אנחנו לא קהילה שגורמים לבן אדם לעבור חקירת KGB לפני שנותנים אגורה לנזקק. Now we're not a congregation that, you know, if somebody's in need, we interview them like the KGB does before we give them anything. באמת משתדלים לבדוק אם באמת קיים צורך וכן הלאה, ושמחים לעזור במידת היכולת. But we do use wisdom. We see if somebody's in need. We check to see if there really is a need. And if so, we're happy to do it.
אדרבה, העזרה לנזקק היא ביטוי לאהבה. אנשים מסתכלים עלינו ורואים את האהבה בין האחים, זה חלק מהעדות שלנו לפני אלוהים. Even more so, giving to the need is a way that you exercise, or your love towards them plays itself out. When you give to those who are in need, people actually see that, oh, yeah, you're different. And that's a testimony that we can be to the community and the world. הדרך שבה פעלו המאמינים הראשונים מלמדת אותנו שכל אדם ראה את העושר שאלוהים נתן לו כפיקדון שאלוהים שם בידו. נתתי לך פיקדון ששייך לאלוהים, לטפל בזה בצורה ראויה. What we see from the early church is that all of the believers who were gathered together viewed what they had as sort of a deposit that God had given to them, and they needed to be wise stewards of what God had already given to them. It didn't belong to them, it belonged to God. ואלוהים הוסיף עליהם את הנפשות. And as they gave in a biblical manner, God continued to increase the believers. אלוהים הוסיף עליהם את הנפשות. So God continued to add to their number daily those who were being saved, as it says. עכשיו, אני ראיתי בחיים שלי בקהילה שלנו אנשים שמתוך גאווה פחדו לומר, הפריג'דר ריק. Now I've seen, over the years, I've seen people that perhaps they were ashamed or maybe they were afraid. They were afraid to say that their fridge was empty. רבותיי, אני לא מתבייש לבוא לבית של בן אדם ולפתוח לו את הפריג'דר. Now I'm not embarrassed to come to somebody's house and open up the fridge to see what's inside. נשבע לכם, עשיתי את זה כבר. I've already done this in the past. ופעם אחת פתחתי את הפריג'דר וראיתי השתקפות שלי שלמה. פריג'דר ריק ונוצץ. And once I opened up a fridge and I saw my face on the backside, it was totally empty, and there was my face reflecting into the refrigerator. זה לא נעים. It's not a nice feeling. וזה לא בגלל שהקהילה קמצנית לתת, זה בגלל שאותה אימא גאוותנית מדי. And it's not because the church was too cheap to give or to help out. It's because that individual was too afraid to tell the לא too congregation. afraid, too proud. Too proud to tell the congregation that she needed something. גאווה היא חטא. And pride is sinful. It's a sin. גאווה היא חטא. Pride is a sin. נכון, לא לכל אחד יש עבודה שמכניסה הרבה כסף. Now, it's true, not everybody has a job that is high paying. לפעמים אדם עובד את המקסימום, והמקסימום שהוא מרוויח, אז מקסימום הזמן, לא מכסה את כל החשבונות האלמנטריים. Sometimes people work as much as they possibly can. They work to the maximum, but that income that they get doesn't actually cover all of their basic necessities. במקרים אחרים היינו יודעים למצב של משפחה היה מספיק הכנסה, אבל לא היה להם את הידע איך לנהל חשבון. Or sometimes the problem is just in being a wise manager of your money. Some people have enough money, but they don't know how to be wise with the money. רבותיי, אין בושה לבוא עם אחים ואחיות לקבל עזרה. בושה היא לא לקבל עזרה, כי אז גם הילדים שלך סובלים. Now there is no shame in coming and telling the congregation that you are in need. The shame is when you don't say that you're in need, because we're a community. We're here for that purpose, to help one another, to honor one another, to see what others' needs are. ואז אני צריך לראות בדיעבד, צריך לחטט. די, אני לא איזה שוטר. יש צורך, זה לא שאתה עומד לפני הקהל, חבר'ה, אני צריך עזרה. לא, אתה בא ביום ראשון עד יום שישי, הטלפון פתוח 24/7. רבותיי, אם יש באמת צורך, לבריאות, אנחנו נבדוק. אבל אם צורך אמיתי, אז יש ערבות הדדית. Now, it's not that I'm saying, okay, come up onto the stage and announce to everybody, hey, I'm in need. You know, we're here from Sunday to Friday. You can come privately. But if you have a need, that's what the congregation is here for. We want to help. We'll check. We'll be wise with the money that God has given to our congregation, but we're here for that. איגרת יעקב, פרק ב', הוא אומר, בא לך אח ערום ורעב. מה תגיד לו, אני אתפלל בשבילך? או קודם כל תן לו בגד, תן לו אוכל? So like it says in James chapter 2, if somebody comes who's naked and he says, hey, I need clothing, what are you going to say? Okay, I'll pray for you? No. You provide the needs. You give him what he needs. עכשיו, אני אגיד לכם מניסיון. זה קצת לא נעים להגיד את זה, אבל זה תמיד קורה. Now, from my experience, let me say something that's
not so nice to say. כל פעם שאני בא ואומר את זה, הרוב המוחלט מבין ופועל נכון, תמיד יש אחד או שניים שחושבים, יש פה פנקס צ'קים שיאללה רק תבוא ותיקח. Now every time I say this, almost everybody recognizes what I'm trying to say, but there always are a few that sort of hear me saying, there's a blank check, all we're waiting is to write a name on that check and hand it over to you. תודה לאל, אלוהים נתן בקהילה הזו זקנים ושמשים עם יותר משני IQ. And thank the Lord that God has given this church elders and deacons that have more than just an IQ of 2. ואנחנו באמת משתדלים להכיר את המשפחות ולעזור לאנשים שעובדים ופועלים ולא לעצלן שיושב בבית ולא מנצל את היכולת שלו. And we as a congregation really do try to help those who are truly in need. And those who are truly in need are those who are working, who are doing all that they can, and not just somebody who's sitting back on the couch watching TV and not willing to lift a hand. שנייה לתסלוניקים פרק ג', אני רק מציין את המקום, אומר אם אדם עצלן ולא עובד, שיהיה רעב! לפחות הרעב ידחוף אותו לעבוד. גם ספר משלי אומר, מזל שרעב גורם כאבים בטן, אז זה דוחף את הבן אדם לעבוד. אסור לעזור לנצלן או עצלן. העזרה רק מחתימה ליותר זמן של עצלנות. אדרבה, אם הוא עצלן, תתרחק, תן לו לסבול, עד שתבוא עליו ענווה וילך לעבוד. In fact, Paul addresses this issue in 2 Thessalonians chapter 3. He says, if somebody is not willing to work, let him be hungry. And Proverbs also says something very similar. We're not here to help those who aren't ready to work. That's not wise. True biblical wisdom is helping those who do everything they can, that work hard, and yet still don't manage to meet their needs. עכשיו, איך הקהילה מגנה על עצמה? איזה פילטרים יש לנו כדי להגן, באמת לעזור לנזקק ולא לנצלן או עצלן? Now, how can we as a congregation actually protect ourselves so that we're not being just used by somebody? We want to help those who are in need. On the other hand, we don't want to just be taken advantage of. אגיד לכם את האמת, אני מעדיף להיות בצד שטועה בלתת יותר מאשר טועה בלתת פחות. To be honest, if we were to make an error from one side or the other, we'd rather be on the side of erring, of being too generous, rather than not being generous enough. שאלוהים יסלח לי אם אני אעשה טעות ולא אתן למי שבאמת זקוק. And may the Lord forgive us if we don't, or if we give to... רגע, מה שאלוהים יסלח לי, שלא יקרה מצב שהטעות שלי תהיה שבא באמת בן אדם שזקוק ואני אחשוב שהוא נצלן. So may the Lord forgive us if somebody comes to us that really has a need, but we don't give to him. אז מה הסננים שאלוהים נותן, הפילטרים? So what are these filters that God gives us? קהילה באמת חיה וטובה זו קהילה נרדפת. קהילה שחיה בחסידות זו קהילה נרדפת. A church that lives in godliness, in a godly way, is a church that actually is going to be persecuted. יעמדו פה אנשים ויום אחד אתה תפסיד, אתה יכאב לך בגלל שאתה מקושר אלינו, מקושר לישוע. There's going to be people standing at the door, and one day, in some way or another, you're going to be persecuted. You're going to be, if you're connected to Jesus, persecution is going to come. ולכן אם יש פה נצלן שבאמת דואג לעצמו, יום אחד הוא יעשה את השיקול, לא משתלם לי לסבול בגלל ישוע, הוא יצא לבד. זה אחד מהסננים שאלוהים נותן. And so if there's somebody who is using the church, not truly here because of a pure heart for the right reasons, there's going to come a point when the persecution is going to be too much for that individual and he'll go away. So that's one of the ways that God protects the congregation from people that use the church in an unworthy manner. צורה שנייה, סנן נוסף. Or another filter, אלוהים פועל בקהילה באופן על טבעי. God works in the congregation in a supernatural way. למשל, זוכרים את המקרה של חנניה ושפירה? You remember the story of Hananiah and Sapphira. הם שיקרו לאלוהים, מה קרה להם? They lied to God, and what happened to them? מתו במקום. They died on the spot.
הייתי מת לראות את הוידאו של 5 דקות אחר כך בכל הקהילות בישראל. I'd like to see the video of the following 5 minutes in every congregation throughout the country after that happened. אלוהים הטיל יראה ועשה את הפילטרינג הטוב ביותר בקהילה. אלה שבאו כרמאים באותו רגע חזרו בתשובה, או שברחו כל עוד נפשם בם. Because that incident caused the fear of the Lord to fall upon the people. Caused people that weren't truly pure in their motives to run away, and caused others to examine themselves to see if really they did have the right heart. כן. כשקוראים ולומדים את זה, הלימוד של דבר אדוני והדוגמאות האלה גורמים לרעדה לאלה שלא קשורים לאדון. And it's true, those who aren't connected to the Lord and are just using the church read these kind of stories and that causes them to fear, and that's a good thing. דבר שלישי ואחרון, אלוהים מעניק דרך רוחו חוכמה והבחנה למנהיגי הקהילה. באמת אלוהים נותן לפעמים חוכמה שלא ידענו שקיימת, רעיון, דרך לבדוק, ובוחנים, שואלים את השאלות, מסתכלים, יודעים איזה ניירות גם לבקש כדי לבחון אם באמת יש פה סיבה מוצדקת או תלך מאיתנו. Number 3, God does give supernatural wisdom to the leaders of the church. He helps them to make wise decisions. He guides them in a way that they'll ask for the right papers, they'll think of different ideas, creative ideas, all for the fact, or also that they can be wise stewards of the money that God has given to this congregation. ואני אהיה מאוד כנה איתכם, לפעמים נראה על פניו, איך אתה נותן? כל הסמנים האלה זועקים שהבן אדם נצלן. ולמרות זאת, כל זקני הקהילה אומרים לתת. אני לא אחלוק איתכם את השיקול כרגע, כי זה עלול להיות נשק נגדנו. אבל זה גם קיים. אבל זה, זקני הקהילה יודעים את הסיבה. ואנחנו נקיים לפני אדוני, כי לפעמים יש סיבה גדולה יותר מהאבא והאמא. And sometimes it happens that one elder says, no, that person is a... No. Sometimes we all the elders recognize that the person who come to request is absolutely a liar. But we still help because we see the overall situation and we have reasons for that. So sometimes when you look aside, you realize, why did you do that? Please trust, we are not blind or deaf. Sometimes there are things more than just a father and mother. And if you are wise enough, you understand. And we need to stand before the Lord with this decision. We have seen that and we have seen God's grace. Sometimes you look ahead, decade, 2 decades ahead, rather than the next 5 minutes. לקבלת ספרון מידע ללא תשלום,